In today's video, we'll learn the verb kthehem, which means to return or to come back. We'll conjugate it in the present and future tense, and as always, give some examples. So let's begin. In the present tense, I return. Un kthehem, I return. Ti kthehesh, you return. Ai, ajo kthehet, he or she returns. Ne kthehemi, we return. Ju ktheheni, you return. And ata, ato kthehen, they return. Some examples. Un kthehem në shtëpi pas pune, I return home after work. Un kthehem në shtëpi pas pune. Ti kthehesh vonë nga shkolla, you come back late from school. Ti kthehesh vonë nga shkolla. Ata kthehen çdo verë në fshat, they return to the village every summer. Ata kthehen çdo verë në fshat. In the future tense, I will return. Un do të kthehem, I will return. Ti do të kthehesh, you will return. Ai, ajo do të kthehet, he or she will return. Ne do të kthehemi, we will return. Ju do të ktheheni, you will return. Ata, ato do të kthehen, they will return. For example, un do të kthehem nesër nga udhëtimi, I will return tomorrow from the trip. Un do të kthehem nesër nga udhëtimi. Ti do të kthehesh në shkollë javën tjetër, you will go back to school next week. Ti do të kthehesh në shkollë javën tjetër. Ne do të kthehemi pas pushimeve. We will return after the holidays. Ne do të kthehemi pas pushimeve. A practice paragraph using the verb in both tenses. Un kthehem herët në shtëpi kur përfundoj punën më shpejt. I return home early when I finish work faster. Ti kthehesh pak më vonë kur ke takim me kolegët. You come back a little later when you have a meeting with colleagues. Kur kthehemi bashk, ne bisedojmë rrugës. When we come back together, we talk on the way. Nesër unë do të kthehem më vonë sepse do të shkoj në një kurs, ndërsa ti do të kthehesh pas një vizite tek miqt. Tomorrow I will come back later because I will go to a course, while you will come back after visiting friends. Të gjithë do të kthehemi në shtëpi të lodhur, por të lumtur. We will all return home tired, but happy. One more time, only in Albanian. Unë kthehem herët në shtëpi kur përfundoj punën më shpejt. Ti kthehesh pak më vonë kur ke takim me kolegët. Kur kthehemi bashk, ne bisedojmë rrugës. Nesër, unë do të kthehem më vonë sepse do të shkoj në një kurs, ndërsa ti do të kthehesh pas një vizite tek miqt. Të gjithë do të kthehemi në shtëpi të lodhur, por të lumtur. A vocabulary list from today's examples. Pas pune, after work. Pas pune. Von, late. Von. Fshat, village. Fshat. Pas pushimeve, after holidays. Pas pushimeve. Takim, meeting. Takim. Pas një vizite, after a visit. Pas një vizite. Të lodhur, tired, in plural. Të lodhur. And të lumtur, happy, plural. Të lumtur. And that's it for the reflexive verb kthehem. Practice it and you will sound more fluent and you'll add another good reflexive verb to your vocabulary. If you enjoyed this lesson, please hit the like button and subscribe for more daily videos. And if you're serious about becoming fluent in Albanian, please send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. Shihemi në videon tjetër.